Galing ha, nakakombine mo na yung mga ano ha, time signature ha. Try ko. Sige, try mo. Tama yan, tama yan. Kahit hindi ko pa sinasabi, try mo, okay yun. Sige lang, continue mo lang. So alam niya na kung ano yung ginagawa niyang time signature. So mismo alam niya na. Hindi ko na kailangan sabihin kung ano pa yung ano niya. So minsan siyempre nagkakaroon lang siya ng konting trouble sa tsaka kasi yung chair niya kasi hindi siya talaga pang drum. So well, hindi pa ako nakabili ng yung tubuan talaga para sa drum. Pero ang bilis niya natuto, promise. Wala pang 1 hour. Nakakuha niya na yung basic. Pero basic pa rin. Sunod, pag na-master niya na yung basic, doon ako sa step 2. Medyo advance na konti. Galing mo yun. Ang alam mo. Dahil mo gusto na lang. Mo. Wala. Habang inaano yung... Ano nga po yan? Yung gama, sabi mo na dalawa? Oo. Bali parang next week ka pala. ang bilang mo na doon 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 1 and dalawa mo na yung bass drum mo. 1 and 1 and sabay po siya dito. Bali pa nagka-count ka, habang nagka-count ka dito, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4, 1 and bali double na yung bass drum mo. 1 and tug tug, 2 and 3 and 4 and tug tug, and 4 and tug tug, 3 and 4 and tug tug, 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and ngayon i-alternate mo na siya yung 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and count ka muna dito ng 1 and 2 and 3 and 4 and sa hi-hat. 1 and 2 and 3 and 4. Count muna. Dito lang muna. Focus ka muna sa hi-hat. Okay. 1 and 2 and 3 and 4. Okay. Puro hi-hat muna. Tug, tug. Tapos sabay mo yung tug, tug. So, ilang beses po? 1 and 2 and 3 and 4, tug, tug? Or wait muna ng isa pa. Hindi. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and yung bass drum mo 1 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Hindi. 1 and dun sa downbeat mo sa 1 Sa 1. pati end yan. Tama. Kasi may 4 and pa pala siya. Wala mo na. 1 and, bakalan mo lang ha. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and ba? So sa 3 po, dito pa din. 1 and 2,
snare muna sa tuna. 1 and 2. Oo. 1 and 2 and 3 and 4. Wait lang. Wait. Balik ganito. Para malinaw yung gagawin mo. Di ba pinapabilang kita ng 1 and 2 and 1 and 2 and 3 and 4. Tama, wala muna itong snare. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3, 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1, 2 and 4 and 1 and 2 and 3 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 and 4 and 1
So yun ang labas niya pagka So, bagalan mo muna para makuha mo yung one end niya. Yeah. Ang downbeat mo is one end, bass drum. And then 2 sa snare. And then 3 ulit sa bass drum. And then 4 ulit sa snare. And then 1 end na. So, nagda-double double na yung bass. Okay. Tapusin mo yung 4 end bago mag 1. 4. Ah. 3 and 4 and 1. Very good. 1 and 2 and 3 and 4 and 1. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Okay. And then, so, 1 and 2 and 3 and 4. 1 end. Lalagyan mo siya ng end. Oo. End. Babalikan mo ulit bibidyo namin yung result neto. Okay?